Okay friend, again welcome to the video tutorial series of the Baba Saheb Ambedkar. In the same line of our previous discussion, in this lecture we are going to discuss some technologies or some concepts behind the internet. So, first of all, transmission control protocol. Second topic we will cover is client server architecture, and the next topic or the last topic in this session we are going to discuss is the domain name system. So, first of all, transmission control protocol. So, as you know friend, the entire network communication is dependent on the OSI reference model, or in other words we can say the entire computer network communication is happened into the 7 phases, because we know the OSI reference model. OSI reference model categorize the entire network communication or assigns the responsibility into the 7 parts, and we can say it is a OSI reference model. So, within the 7 models, the protocols which works at the application layer, transport layer, network layer and internet layer comprised into the one suite, and it is called the TCP/IP protocol suite. So, generally what is happen, as we discussed, the entire network communication is divided into the 7 layers, and on each and every layer is responsible to carry out specific tasks, simply application, presentation, session, data link means application, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. So, among these each and every layer is responsible to carry out or to perform specific functionality. Now, these 3 layers are mainly the I would like to discuss the application layer. The top level application, network application works or deployed into the application layer. The transport layer, the actual communication is happened is responsibility of the transport layer, internet layer and network interface layer. So, internet layer a પ્રોવાઈડ કરશે IP એડ્રેસ સાથે, એ બધું ત્યાં થશે, એન્ડ નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ એટલે ફિઝિકલ જે પણ એકચ્યુઅલ નેટવર્ક કમ્યુનિકેશન થશે એના પેકેટની અંદર ભાગ પાડવાના, ફરીથી મોકલવાનું, ત્યાં જાય એટલે પેકેટ બધા ભેગા કરવાના, એ બધી જવાબદારી હશે નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ લેયરની. સો આ 4 લેયર ઉપર જે પણ પ્રોટોકોલ, હવે પ્રોટોકોલ આપ જો થોડું ડિસ્કશન કરી લઈએ તો દરેકે દરેક નેટવર્કની અંદર જે પણ 2 મશીન વચ્ચે અથવા તો 2 કમ્પ્યુટર વચ્ચે, કોઈ પણ 2 ડિવાઇસ વચ્ચે જે પણ કમ્યુનિકેશન થાય, તો એવું નહીં હોય કે કોઈ રેન્ડમ મેનરની અંદર અથવા તો જે રીતે કરવું એ રીતે થાય. પ્રોટોકોલ હોય, પ્રોટોકોલ મીન્સ મિકેનિઝમ અથવા તો સેટ ઓફ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન. તો એ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનનો જે સેટ હશે એને આપણે પ્રોટોકોલ કહીશું. એટલે દરેકે દરેક એક્ટિવિટી માટે અથવા તો દરેક નેટવર્કના જેટલા પણ પ્રોસેસ હોય એ દરેકે દરેક એક્ટિવિટી માટે કંઈક ના કંઈક પ્રોટોકોલ અવેલેબલ હશે. સિમ્પલી આપણે જોઈએ તો TCP/IP પ્રોટોકોલ સ્યુટ એટલે એવા ઘણા બધા પ્રોટોકોલ હશે જે આપણે વાત કરીએ આ 4 લેયર ઉપર, એપ્લિકેશન, ટ્રાન્સપોર્ટ, ઇન્ટરનેટ એન્ડ નેટવર્ક, આ 4 લેયર ઉપર જે વર્ક કરતા હશે એવા ઘણા બધા પ્રોટોકોલ ભેગા કરીએ તો એ થશે TCP/IP પ્રોટોકોલ સ્યુટ. હવે TCP/IP પ્રોટોકોલમાં ઘણા બધા પ્રોટોકોલ અવેલેબલ છે, પણ બહુ જે બેઝિક ડિસ્કશન આપણે જેની જરૂર હોય અથવા તો જે મેઇન પ્રોટોકોલની આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર એક હશે ટેલનેટ પ્રોટોકોલ, FTP પ્રોટોકોલ હશે, SMTP પ્રોટોકોલ હશે, TCP હશે, UDP હશે, IP હશે. હવે દરેકે દરેક પ્રોટોકોલ શું પ્રોવાઈડ કરશે? તો સિમ્પલી પહેલાં આપણે જોઈએ ટેલનેટ પ્રોટોકોલ. ટેલનેટ પ્રોટોકોલ દેટ મીન્સ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ રિમોટ લોગિન ફેસિલિટી, રિમોટ લોગિન કેપેબિલિટીઝ. નાવ વોટ ઇઝ ધ રિમોટ લોગિન કેપેબિલિટી? આપણે એક કમ્પ્યુટર ઉપરથી બીજા કોઈ કમ્પ્યુટરને યુઝ કરવા માગતા હોય તો એ તદ્દન સ્વાભાવિક વસ્તુ હશે. હવે પણ એ કઈ રીતે કામ કરશે? તો એના માટે હશે ટેલનેટ પ્રોટોકોલ. ટેલનેટ પ્રોટોકોલ ઉપરથી
એક કમ્પ્યુટર ઉપરથી આપણે બીજા કમ્પ્યુટર ઉપર કનેક્ટ થવા માગતા હોઈએ તો એ કનેક્ટ થઈશું અને જે યુઝરનેમ પાસવર્ડનું આપણને પૂછે એ જેવું આપણે યુઝરનેમ પાસવર્ડ કરેક્ટ યુઝરનેમ કરેક્ટ પાસવર્ડ આપણે એન્ટર કરીશું એટલે તરત જ એ કમ્પ્યુટરના ફોલ્ડર કે એની અંદર જે પણ ઇન્ફોર્મેશન હશે એ આપણી સામે અવેલેબલ થઈ જશે. તો આ જે ફેસિલિટી અવેલેબલ થાય અને એના માટે જે પ્રોટોકોલ વર્ક કરે એને આપણે કહીશું ટેલનેટ. સો ટેલનેટ પ્રોવાઇડ્સ ધ રિમોટ લોગિન ફેસિલિટી. નેક્સ્ટ, એક કમ્પ્યુટર ઉપરથી આપણે બીજી કોઈ કમ્પ્યુટર ઉપર ફાઇલ કોપી કરતા હોય અથવા તો ઇન્ટરનેટ ઉપરથી આપણે કોઈ મૂવી ડાઉનલોડ કરતા હોય, સોંગ ડાઉનલોડ કરતા હોય, બરાબર, તો એ જે જૂની ત્યાં ફાઇલ અવેલેબલ હોય એ ફાઇલ આપણને કોપી અથવા તો આપણે જે કમ્યુનિકેશન કરી મતલબ કોપી પેસ્ટ કરી અને આપણે મશીનની અંદર સેવ કરી શકીએ તો એના માટે હશે એફટીપી. એફટીપીનું ફૂલ ફોર્મ હશે ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. એટલે એક કમ્પ્યુટર ઉપરથી અથવા તો એક મશીન ઉપરથી આપણે બીજા મશીન ઉપર એની કોપી કરી શકીએ. હવે એવું પણ બની શકે કે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે જોતા હોઈએ તો ઘણા બધા બરાબર એવા ફાઇલ અથવા તો એવા ડેટાની જરૂર પડતી હોય કે જે આખા જ કંપની અંદર આખા જ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર બધા જ લોકોની એની જરૂર પડતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે આપણે જોઈએ તો આપણે ઘણા બધા સરકારી વેબસાઇટ ઉપર આપણે જોતા હોઈએ કે કોઈ સરકારશ્રીની કોઈ એક યોજનાનું ફોર્મ ત્યાં અવેલેબલ હશે, બીજું કોઈક ફોર્મ અવેલેબલ હશે, આપણે મતદાર સુધારણા કાર્યક્રમ માટે આપણું નામ નોંધણીનું કોઈક ફોર્મ હશે. આવા ફોર્મ એવું જરૂરી નહીં હોય કે આપણે ખાલી એક જ વ્યક્તિની જરૂર હશે. આ એક આખા દરેકે દરેક ઘણા બધા લોકોને આનો વપરાશ હોય, ઘણા બધા લોકોની આની જરૂર હોય. તો એ શું કરવામાં આવે, જનરલી આપણે જ્યારે ડાઉનલોડ કરતા હોઈએ તો એના પાછળ જે મેઇન હોય એ આ બધા ફોર્મ પીડીએફ ફોર્મેટની અંદર કન્વર્ટ કરીને એક એફટીપી સર્વર બનાવેલું હોય, ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ સર્વર. એફટીપી સર્વર બનાવેલું હોય એના ઉપર મૂકવામાં આવેલા હોય. જેવી આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ એફટીપી સર્વર ઉપર એ ફોર્મ આપણને જોવા મળશે, આપણે ક્લિક કરીએ ડાઉનલોડ ઉપર એટલે આપણા કમ્પ્યુટર અથવા મોબાઈલ ફોનની અંદર ડાઉનલોડ થઈ જશે. તો આ થયું એફટીપી સર્વર. ધેન આફ્ટર એસએમટીપી. એસએમટીપી ધેટ મીન્સ સિમ્પલ મેલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. હવે આ મેલ એટલે ઈમેલ તો આપણને દરેક જણને ખ્યાલ હશે કે ઈમેલ શું હોય. હવે ઈમેલની આપણે વાત કરીએ તો એ ઈમેલ પણ એવું નહીં થાય બરાબર કે મેં તમને મોકલ્યો એટલે સીધે સીધું મારી મરજીમાં જે આવ્યું એ પ્રમાણે મોકલી દઉં. એનું પણ કંઈક ફોર્મેટ હશે. કંઈક ફોર્મેટ એટલે મારે તમારું વેલિડ ઈમેલ આઈડી એન્ટર કરવું પડશે, બરાબર. પછી કંઈક એની અંદર પણ હશે કે ભાઈ એટેચમેન્ટમાં આ .exe ફાઇલ નહીં જાય, એના કોઈક રીઝન હશે. તમે વિડીયો અથવા તો કોઈ પણ એટેચમેન્ટ કરતા હોય તો એની કંઈક સાઇઝ નક્કી કરેલી છે, એનાથી વધારે સાઇઝ નહીં અલાઉ કરે. હવે આ બધી જ વસ્તુઓ માટે પણ મેલ પ્રોટોકોલ અવેલેબલ હોય, બરાબર, કે જે કમ્યુનિકેશન દાખલા તરીકે તમે એક જીમેલ ઉપરથી યાહુ ઉપર કરતા હોય તો બંનેની એપ્લિકેશન આર્કિટેક્ચર બંનેનું સેમ નહીં હોય. જીમેલનો કંઈક અલગ હશે, યાહુનું કંઈક અલગ હશે. તો આપણે એવું ના કરી શકીએ બરાબર કે એમને આડેધડ મેલ કરી દઈએ. એના માટે આપણે વ્યવસ્થિત મેલ બરાબર કોઈક પ્રોટોકોલ હોય, જેમ કે આપણે અહીંયા એસએમટીપી પ્રોટોકોલની વાત કરી રહ્યા છીએ. એ સિવાય પણ POP3 એટલે પોસ્ટ ઓફિસ પ્રોટોકોલ પણ અવેલેબલ હશે. તો એ પ્રોટોકોલને ફોલો કરવામાં આવશે ત્યારે આપણું મેલ કમ્યુનિકેશન થશે. તો એ પણ TCP IP પ્રોટોકોલ સ્યુટનો એક પ્રોટોકોલ હશે. એ પછી મેઇન જે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર ઉપર બે પ્રોટોકોલની વાત કરીએ તો TCP અને UDP. હવે TCP અને UDP પ્રોટોકોલ શું કરશે તો આપણે જે જોયું એ પ્રમાણે કે દાખલા તરીકે એન્ટાયર કમ્પ્યુટર નેટવર્ક આપણે જોઈએ તો બરાબર એક કોમ્પ્યુટર ઉપરથી આપણે બીજા કમ્પ્યુટર ઉપર કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન મોકલી રહીએ તો મેં જે કહ્યું એ પ્રમાણે દરેક અલગ અલગ કમ્યુનિકેશન એટલે એવું નહીં થાય કે એક ફાઇલ સીધી બીજા કમ્પ્યુટરમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. આખા કમ્યુનિકેશનને 7 જવાબદારીઓમાં વહેંચવામાં આવેલું કે જેને OSI રેફરન્સ મોડેલ કહેવાય. એ 7 લેયરની કંઈક અલગ અલગ જવાબદારી હોય. એ રિસ્પોન્સિબિલિટી દરેકે દરેક લેયર ઉપર પર્ટિક્યુલર પ્રોટોકોલ હોય. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પર્ટિક્યુલર પ્રોટોકોલ each and every layer can furnish or can complete the assigned responsibility. So in the same line the transport layer is there and the transport layer is responsible to
maintain the communication between host means sender and receiver. So, this is the transport layer. Now, what will happen? Simply in the transport layer we can say there are two main protocols and UDP. Now, both these are the transport layer protocol, but both they have significant differences, and with the significant differences which we are going to discuss is this is the connection oriented protocol and this is the connection less protocol. Now, what is mean by connection oriented protocol and what is mean by connection less protocol? This is the very common question. So, by name we can judge the connection oriented, that means the certain mechanism which ensures the secure communication or reliable communication, and connection less, that means we can imagine the absence of such kind of delivery mechanism. So, we can imagine it would be a connection less communication. So, TCP is connection oriented. How? Simply any sender is sending the data to receiver, means source to destination. Now, કમ્પ્યુટર નેટવર્કની અંદર જોઈએ તો એક મશીન બીજા મશીન જોડે જોડાયેલું હોય, પણ બની કે વચ્ચે કમ્યુનિકેશન તૂટી પણ જાય, કમ્યુનિકેશન લોસ થઈ જાય, મતલબ નેટવર્ક કનેક્શન લોસ થઈ જાય. તો તમારું એ વખતે કોઈ કમ્યુનિકેશન ચાલુ હોય તો એ શું થશે? એ કમ્યુનિકેશન ઇન્ટરપ્ટ થશે. બટ until unless જ્યાં સુધી સેન્ડરને ખ્યાલ નહીં આવે કે આપણું કનેક્શન ઇન્ટરપ્ટ થયું ત્યાં સુધી એ તો એવું જ માનશે કે ભાઈ આપણે ડેટા મોકલી દીધો, સામેવાળાને ડેટા મળી ગયો. જેમ કે આપણે પોસ્ટકાર્ડ કોઈને લખતા હોઈએ, પોસ્ટકાર્ડ આપણે લખતા હોય તો શું થાય કે આપણે પોસ્ટકાર્ડ લખ્યું, મતલબ ટપાલ બોક્સની અંદર મૂકી દીધું. હવે એ સામેવાળા વ્યક્તિને મળ્યું નથી મળ્યું આપણને કોઈ ખ્યાલ નથી, બરાબર. પણ આપણે એવું માની લઈએ કે એને મળ્યું હશે, બની શકે ના પણ મળ્યું હોય. હવે કોઈ આપણે અગત્યનું એની અંદર માહિતી મોકલી હોય, હવે સામેવાળાને મળ્યું ના હોય, આપણને એવું હશે કે એને મળી ગયું હશે, તો એ વખતે જે કન્ફ્યુઝન થાય એ થયું એબ્સન્સ ઓફ રિલાયબલ ડિલિવરી મિકેનિઝમ, બરાબર. રિલાયબલ ડિલિવરીની એબ્સન્સમાં આ જે પણ પ્રોબ્લેમ થાય એ બનતું હોય. તો હવે અહીંયા જોઈએ તો આપણે શું થતું હોય જનરલી એવું જ કમ્પ્યુટર નેટવર્કની અંદર થતું હોય. એક સેન્ડરે ડેટા સેન્ડ કર્યો, રિસીવરે ડેટા રિસીવ નથી કર્યો કારણ કે વચ્ચેથી એના નેટવર્ક કનેક્શન લોસ થયા, પણ સેન્ડરને એવું લાગશે કે મેં ડેટા સેન્ડ કરી દીધો. તો આ થયું યુડીપી કમ્યુનિકેશન, મીન્સ સિંગલ ચેનલ વર્ક્સ, એક જ ચેનલમાં કમ્યુનિકેશન થશે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ યુડીપી, મીન્સ user datagram protocol. The full form of UDP is user datagram protocol. So, this communication can be categorized as a connection less communication. Now, in the case of connection oriented communication, what will happen? The user is sending data to the receiver. User is sending the data to the receiver. Now, after the successful completion of this data transmission mechanism or process, the receiver is responsible to send acknowledgement packet or acknowledgement message to the original sender. જેવો એક કમ્પ્યુટર ઉપરથી તમે ડેટા બીજા કમ્પ્યુટર ઉપર મોકલતા હોય ત્યારે જે કમ્પ્યુટર ઉપર ડેટા જઈ રહ્યો હોય એ કમ્પ્યુટરની છેલ્લે જવાબદારી બનશે જ્યારે કમ્યુનિકેશન સક્સેસફુલી પૂરું થઈ જાય એક એક્નોલેજમેન્ટ મેસેજ મોકલવાની જવાબદારી જે તે રિસીવરની રહેશે. સો એટ ધેટ ટાઈમ ઇફ ઇન કેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન લોસ ઓર loss of network signal and the communication was failed, at that time the sender can know okay, this was the failure, so communication was not happen, let me send the again.
So, in that case the reliable delivery can be ensured. The reliable delivery can be ensured. So, we can say it is a connection oriented protocol. Now, in terms of resources, TCP requires the more resources. Why? Because TCP needs the bidirectional channel. TCP requires the bidirectional channel because one dedicated channel is required for the data sending, remaining or another communication channel is also required for the acknowledgement message. So, the communication overheads are more in TCP compared to the UDP. Now, we can say UDP is cheaper than TCP because in TCP the dedicated line for the acknowledgement is not required. No dedicated line or no acknowledgement mechanism is available into the UDP. So, the dedicated line is not required. So, we can say UDP is a cheaper way for the communication. So, these are the TCP and UDP. Now, next is IP, Internet Protocol. So, again why IP? Because we know about the IP address. In previous discussion we were discussed regarding the IP address. IP address is a unique address mechanism which is required to assign individual computer. So, we can differentiate particular computer within a network, or we can say we may provide the uniqueness or unique identity to particular computer. Okay. So, the IP or Internet Protocol, it works at the network layer. Now, the responsibility for the IP protocol is sender is sending data and receiver is receiving data. Now, what will happen at the network layer? We have already discussed regarding the packet transmission mechanism. So, the entire data is divided into the small packet. The data will be divided, entire sending file is not will be sent in a single packet or as a single file, but the response or the data will be sent into different packets. Now, what will happen? Each and every packet requires the information at there or at where they are required to go. Each and every packet needs the information at which location they required to go. એટલે દરેકે દરેક પેકેટ જોડે એક એવી ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈશે કે એ લોકોએ કઈ જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરવાનું અથવા તો ક્યાં જવાનું. તો એના માટે શું હશે? એના માટે દરેકે દરેક પેકેટને રિસીવરનું એક આઈપી એડ્રેસ આપણે આપવું પડશે. દરેકે દરેક પેકેટ જે જઈ રહ્યો છે આઉટબાઉન્ડ પેકેટ, દરેકે દરેક પેકેટને આપણે અહીંયા રિસીવરનું આઈપી એડ્રેસ મેન્શન કરીશું એ પેકેટના હેડર તરીકે. હવે અહીંયા શું થશે? અગેન રિસીવર જોડે પણ મતલબ આ ડેટા પહોંચશે, રિસીવર જોડે નેટવર્ક લેયર હશે એટલે રિસીવર ચેક કરશે ઓકે આ પેકેટ આવ્યું એના ઉપર બરાબર જે પણ એડ્રેસ હતું એ રિઝોલ્વ કરશે, એ ઉપર એક્સેપ્ટ કરશે. હવે જે પેકેટ એની જોડે આવ્યું હશે પણ એ આઈપી એડ્રેસ એનું નહીં હોય એ પેકેટ બધા એ ડિસ્કાર્ડ કરી દેશે, મતલબ ફેંકી દેશે. સો for the smooth or reliable communication, the IP address mechanism is important.
So, these are the few protocols. Of course, there are several protocols are available, several protocols are also available within a TCP IP protocol suite, but we have discussed some important protocols. Now, next concept is a network architecture. We have always heard the concept like network, and then we have also heard the terminology like client and server, but what is it? What is it? How one computer can connect with another computer? Because we know the computer network is connecting one device to another device, but how or in which manner one computer can connect with the another computer. So, at here there are mainly three types or three categories, or we can categorize network architecture into the three parts. So, first one, peer to peer architecture, next client server architecture, and another ad hoc mode. So, what will happen? First of all, let us go through the client server architecture. What is the client server architecture? So, in this mechanism, we have a centralized computer, and then there are 4 another computers which are connected with centralized server. So, this is the client server mechanism. Now, server is a combination of hardware as well as software. Hardware in the sense a machine which required some more processing power or more processing capability, because it anytime it receives so many requests, it is required for the server to process number of requests coming from the different clients. Then after, based on their request, it is also responsibility of server to provide the particular or appropriate response to the client. So, to carry out this kind of functionality, the server machine requires more computing capability in terms of processor, in terms of RAM, in terms of software, or in terms of operating system, because it is also required the connection pooling mechanism. Then after, it also requires the user management facility. So, such kind of additional responsibilities are required to carried out by the server. So, the server is a combination of hardware and software. Number of devices can connect with the server, and based on certain protocols they may receive the response from the server. Now, in this case, what will happen? The client server communication, that means if a machine A is required to communicate with machine B, then no mechanism for the direct communication is available. Compulsorily, the A has to communicate with the server, and the server will provide the particular connection facility, or will provide the connection, or will establish the connection facility with the next machine or the machine B. So, we can say the server plays the role of big B into the client server architecture. Client will the server will also maintain the log of the client communication,
means the server is responsible to maintain with the client log of the client activity, client to client activity, client to server activity, and the server is also responsible to maintain certain kind of event log. So, this is the client server activity, and of course, now we are discussing the peer to peer. Now, next is peer to peer communication. So, this is the like simply what is the peer to peer communication? There are several machines in network, or there is no network. No network is available right now, but simply A is required to communicate with B. At that time what will happen? The A will initiate the connection request to the B will grant the connection request and process and acknowledge to the A. At that time the communication or the network between two nodes is established. અહીંયા એની અંદરથી એક કનેક્શનની રિક્વેસ્ટ ગઈ જે બીએ એક્સેપ્ટ કરી, બરાબર, અને આ થઈ ગયું. હવે આ સિમ્પલી આપણે જોઈએ તો આ એવી વસ્તુ થઈ કે આપણે આપણા એક ફોનને બીજા ફોન જોડે બ્લૂટૂથથી કનેક્ટ કરીએ તો એમાં શું થશે? કોઈ સર્વર નહીં હોય, કોઈ ક્લાયન્ટ નહીં હોય. આપણે આપણા ફોનને બીજા જોડે કનેક્ટ કરીએ અથવા એ બ્લૂટૂથથી કનેક્ટ કરીએ અથવા તો ઝેન્ડરથી કનેક્ટ કરીએ કે કોઈ પણ રીતે આપણે કનેક્ટ કરીએ તો એ વખતે સિમ્પલી પિયર ટુ પિયર કનેક્શનમાં શું થશે? કોઈ જ સ્ટાન્ડર્ડ એપ્રોચ નહીં હોય, મતલબ કોઈ સર્વર નહીં હોય, જે સેન્ડર હશે અને રિસીવર હશે. હવે એ જ ટાઈમે બે સી જોડે પણ કનેક્ટ થઈ શકશે, કોઈ ઇસ્યુ નહીં આવે, બરાબર. ડિપેન્ડ અપોન ધ હાર્ડવેર કેપેબિલિટી એન્ડ ડિપેન્ડ અપોન ધ પ્રોટોકોલ વિચ ધે આર યુઝિંગ. હવે થર્ડ એપ્રોચ આપણે જોયો એડહોક મોડ. એડહોક મોડમાં કેવું હોય કે દાખલા તરીકે અલગ અલગ નેટવર્ક અવેલેબલ હોય, એક નેટવર્ક, બીજું નેટવર્ક, ત્રીજું નેટવર્ક, દરેકની અંદર કંઈક ના કંઈક ફેસિલિટી હોય. પણ માની લો તમે કોઈ વ્હીકલ ઉપર ટ્રાવેલ કરી રહ્યા હોય તો અત્યારે હાલ આ નેટવર્કની અંદર હશો, થોડા સમય પછી આ નેટવર્કની અંદર હશો, એના પછી આ નેટવર્કની અંદર હશો. મીન્સ નથિંગ ઇઝ લાઇક ધ સેન્ટ્રલાઇઝ કન્સેપ્ટ. particular for each and every network you are required to specific network station. If it allows you, then you can initiate the communication, and when the geographical restrictions comes you may communicate with the next network. So, this is the concept of ad hoc mode. Now, the next thing, domain name system. What is the domain name? For example, at here you can find the link of website, Babasaheb Ambedkar Open University's website, www.baou.edu.in. So, actually કોઈ પણ કમ્પ્યુટર હોય, આપણે જે જોયું એ પ્રમાણે દરેક કમ્પ્યુટર આઈડેન્ટિફાય થશે એના આઈપી એડ્રેસથી. પણ શું એવું શક્ય બનશે કે દરેકે દરેકના આપણે એના આઈપી એડ્રેસથી યાદ રાખી શકીએ? દરેકે દરેક વેબસાઇટના આપણે એની આઈપી એડ્રેસથી યાદ રાખી શકીએ? ગૂગલનું આઈપી એડ્રેસ હોય, એમેઝોનનું આઈપી એડ્રેસ હોય, બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ હોય એનું આઈપી એડ્રેસ હોય, આ બધાને આપણે આઈપી એડ્રેસથી યાદ રાખી શકીએ એવું બને? આપણા ગામની અંદર 10,000 લોકો હોય તો 10,000 લોકોના આધાર કાર્ડના નંબર ઉપરથી આપણે એને યાદ રાખી શકીશું? ના. તો એટલા માટે ડોમેન નેમ કરીને એક કન્સેપ્ટ આવ્યો, ડોમેન નેમ સિસ્ટમ. ડોમેન નેમ સિસ્ટમ દેટ મીન્સ પર્ટિક્યુલર દરેકે દરેક જે રિસોર્સ હોય એને એક નેમ અસાઇન કરવાનું. એટલે શું થશે કે એક દરેક આઈએસપી જોડે એક રજિસ્ટ્રી બને, રજિસ્ટર અવેલેબલ હશે. એ તમે અહીંયાથી રિક્વેસ્ટ મોકલી www.google.com, એટલે તમારું જે ઇમિડિયેટ ડોમેન રજિસ્ટ્રી હશે એની અંદર એ ચેક થવા જશે. એ મશીન ત્યાં અવેલેબલ નથી તો એ બીજાને પાસ ઓન કરશે, એ ત્યાં નહીં અવેલેબલ હોય તો ત્રીજાને પાસ ઓન થશે. અલ્ટિમેટલી છેલ્લે શું થશે કે કોઈક એવી ડોમેન રજિસ્ટ્રી મળી જશે કે જેની અંદર એનો રેફરન્સ પડેલો હોય કે ઓકે google.com, તો એનું આઈપી એડ્રેસ આ હશે. તો એ આઈપી એડ્રેસને પછી એ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી અને જે પણ રિસ્પોન્સ આવશે તમારી જોડે અવેલેબલ થઈ જશે.
So this is the concept of domain name system. ડોમેન નેમ એટલે કોઈ પણ વેબસાઇટનું આપણે જે નામ જોતા હોઈએ એને ડોમેન નેમ કહેવાય અને એને .com .in .edu એ જે આપણે જોતા હોઈએ .edu ધેટ મીન્સ અહીંયા આપણે જોઈએ તો એ કેટેગરી હશે, .com તો એ કોમર્શિયલ કેટેગરી હશે. હવે .in તો એને જિયોગ્રાફિકલી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ કે ભારતની હશે. .pk હોય તો પાકિસ્તાન, .uk હોય તો એને આપણે બ્રિટિશ મતલબ યુનાઇટેડ કિંગડમની વેબસાઇટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. So this is the concept of domain name system, means to avoid the clashes or to avoid the problem with the IP address, each and every IP address is designated with the particular domain name system and the user is required to remember only domain name. With the help of domain name he or she can access the particular website. Okay friends, so in this session we have discussed regarding the network architecture, that means connect client server architecture, what is the role of client, what is the role of server. Then we have also discussed the peer to peer architecture, means nothing concept is like required like server or client. Once who have initiated the communication will respond as a server, and one who have providing the data is will act as a client. Then after ad hoc mode we have also discussed regarding the ad hoc mode. Then after we have also discussed the protocol or various protocols which are available into the TCP IP protocol suite. Like we have also discussed the telnet protocol for the remote login. We have also discuss the protocol which is responsible for the file transfer, and it is a FTP protocol. Then we have also discussed the protocol TCP and UDP. Both these are the transport layer protocols and they are responsible for the packet delivery, but one is the connection oriented and another is a connectionless. So which one is the connectionless and which one is the connection oriented? TCP is a connection oriented protocol and UDP is a connectionless protocol. Now then after we have also discussed the network layer protocol which is responsible to assign the IP address to particular packets, and it is an IP protocol. So the IP protocol is a network layer protocol and the network layer protocol is responsible to assign the IP address as well as to fetch the IP address from the packet at the receiver end. So these are the main protocols of the TCP IP protocol suite, but of course there are several other protocols like ICMP. Another protocol is we can say the post office protocol. So all these are the protocols required to carry out specific functionality, and these protocols, with the help of these protocols we may initiate or we may continue or we may carry out specific functionality. So these are the TCP IP suite protocols. And one important thing, these are the means we have also discussed the domain name system, domain registry, concepts behind the network architecture like client server architecture, peer to peer communication, ad hoc mode and TCP IP protocol. Now but before to understand in advance, you are also, it is also advisable for you to refer the layers which are available into the TCP IP model. So these are the standard protocols, these are the standard TCP IP suite protocols which would helpful for any network communication. Network architecture, that means client server, client is there, server is there, peer to peer, that means no client no server, and another ad hoc mode. And next last is the domain name system. Domain name system, that means it provides the domain name and domain registry to the user. So okay friend, this is the session, and in this session
we have discussed the basic terminologies which are important or which are required for the internet. Thank you very much.